வணக்கம் அனைவருக்கும். வெல்கம் டு த எம்ப்ரோஸ் பாட்காஸ்ட். ஃபார்மேட்டை ஃபுல்லாக மாற்றியாச்சு. இப்போ முதல்ல நம்ம நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணி இப்போ வந்து இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து முத்துக்குமார் சகோதரர்கள் எம்ப்ரோஸ் பாட்காஸ்ட், ரைட்? ஸோ இந்த வாரம் ஒன்ஸ் அகேன் ராமு வந்து இஸ் டேக்கிங் அ பிரேக். So brother number one will be taking a break. So he'll be back next week. Are they confirmed? Yes, he will be back next week. So இப்போதைக்கு வந்து மலை போனா நான் மட்டும்தான். ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட் இது பெட்டரா இருக்கு. என்னது சீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்டா. ஓகே ஓகே, புது என்வாயரன்மெண்ட். ஸோ ஜஸ்ட் sort of making sure everything's okay. அது கட் பண்ணணும் தானே? It's okay, விட்டுரு. ப்ளூப்பரா இருந்துட்டு போகுது. ப்ளூப்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஓகே, வெல்கம் எவ்ரிபடி. வேற ஒரு பாட்காஸ்ட்டுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ், ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ ஓகே, ஸோ மலை பொண்ணு நான் எதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம்னா, புதுசா கத்துக்கிறது, அது எப்படி அதை ஸ்பீட் அப் பண்றது, அதை எப்படி வேகமா பண்றது, அது மாதிரி. ஸோ மலை பண்ணி இப்ப ஸ்கூல்ல நீ என்ன கத்துக்கிட்டு இருக்க, என்ன நடக்குது, அதை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா? டிஸ்க்ரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ வந்து பேசிக்லி சேஞ்சிங் ஒரு சென்டென்ஸ்ல இருந்து லைக் இது செஞ்சேன்னா இது நடக்கும், அந்த மாதிரி வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் நோட்டேஷன்ல வந்து எழுதுற மாதிரி. அதான் இந்த முதல் லெசன் டிஸ்க்ரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல. Probably not doing justice of what discrete structures is, but specifically this is what we are learning in the past 2 weeks. And at first எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அவர் கிடுகிடுன்னு போயிட்டாரு அந்த ப்ரொஃபஸர். I was like quite lost. அப்புறம் நான் நினைச்சேன், எதுக்குடா, what did I sign up for? I was really lost, and everyone was in the tutorial. ஒரு 100 பேர் 120 பேர் இருந்திருப்பாங்க. எல்லா பேரும் not hit. நினைச்சேன், oh my god, என்ன நடக்குது? Am I the only one? And the black duckling, am I the only one not understanding what he's saying? அப்புறம் நான் போய் when I came back, I really took the time and effort to read the textbook. என்ன நடக்குதுன்னு வந்து from page 1 கவர்ல இருந்து ஒரு chapter 1 வரைக்கும் படித்தேன். Then I understood a little bit, and then அப்பயுமே வந்து இந்த knowledge வந்து was still not crystallized yet என்னை பொறுத்த வரையில. It's only when I started doing a lot of these problem sums, practice sums, like okay, then I got the hang of it. Like okay, எனக்கு புரியுது, எனக்கு what's happening, I understand what's happening. I think நீ என்ன சொன்ன லாஸ்ட் டைம் நினைப்பு இருக்கு, லைக் என்னது, at first it's daunting, but after a while when you expose yourself by little, I think வந்து உனக்கு you'll feel comfortable with it. Do you want to touch on that? No, நிச்சயமா. I mean, over the past week நான் நிறைய things sort of try out பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், and I've been புதுசா கத்துக்க பார்க்கிறேன். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். நேத்து அதாவது கிரிப்டோவில் வந்து பெர்பெச்சுவல்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதாவது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ்வலி ஒரு டைம் எக்ஸ்பைரி பீரியட் இருக்கும். இந்த வாரம் முடிய போகுது, இந்த மந்த் முடிய போகுது. கிரிப்டோலன்னா இது வந்து கிரிப்டோல தான் உருவானதுன்னு இல்லை, பட் கிரிப்டோவில் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு வெர்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஷன் ப்ரோட்டோகால் என்னன்னா வந்து லைக் ஒரு பெர்பெச்சுவல், ஸோ நெவர் எண்டிங் மாதிரி. ஸோ அதை எப்போ லிக்விடேட் ஆகணும், அதெல்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து நிறைய நேற்று படிக்க பார்த்தேன், யூடியூப் வீடியோலாம் பார்த்தேன், எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லை. அப்புறம் வந்து டெக்ஸ்ட் பார்த்து திருப்பி I wanted to understand it. ஸோ திருப்பி போய் கற்றுக்க பார்த்தேன். ஆனால் நேற்று அவளை எனக்கு சத்தியமாக புரியலை. ஏதோ இண்டெக்ஸ் ப்ரைஸ் சொல்கிறீங்க, மார்க் ப்ரைஸ் சொல்கிறீங்க, மார்ஜின்னு சொல்கிறாங்க, கிளிக் ஆகலை. பட் இன்னைக்கு திருப்பியும் அதே டெக்ஸ்ட்டை போய் படிக்கும்போது மெதுவாக கிளிக் ஆனிச்சு. ஸோ நான் 2-3 விஷயம் சொல்லணும் நீ சொன்னதோட sort of jibe off that. Yeah. முதல்ல, just because you find something difficult doesn't mean that you cannot grasp it. அதாவது கொஞ்சம் கஷ்டம், அதாவது ஆரம்பத்தில் அது கஷ்டமா இருந்தாலும் அது உங்களால என்னைக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அவசியம் இல்லை. ஒண்ணு. 2வது, ஒரு சாமானை புரிஞ்சுக்கணும்னா தொடர்ந்து முயற்சி போடுறது முக்கியமா இருக்கு. ஆனா தொடர்ந்து முயற்சி போட்டோம்னா நம்ம மனசு தயாரா இருக்கணும். அதாவது யூஸ்வலி எஃபர்ட் போட்டோன்னா ரிவார்ட் கிடைக்கும். பொதுவா ஜிம்முக்கு போறோம், வெயிட்டை தூக்கணும், ஒரு பம்பை ஃபீல் பண்றோம், லைக் ஓகே ஐ ஃபீல் குட். இன்டலெக்சுவல் டாஸ்க்ஸ் வந்து அது மாதிரி இல்லை. இன்க்ரிமெண்ட்ல நீங்க ஸ்டெப்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க, அந்த பேமெண்ட் வந்து லினியரா க்ரோ ஆகாது. அது ஒரு ஸ்டெப் வைஸ் ஃபங்க்ஷன். திடீர்னு லைக்
catch. Yes, I got it. Right? So you have to be patient. You won't see the results right away. அது ரெண்டாவது. மூணாவது என்னன்னா, எனக்குமே நேத்து நிறைய இந்த கிரிப்டோ நானே புதுசா அந்த solidarity லாங்குவேஜ் தான் கத்துக்கிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அவ்வளோ ஒரு இம்பாஸ்டர் சிண்ட்ரம் இருந்துச்சு. லைக் ஒரு செல்ஃப், like, hey, wait a second, I can't remember the syntax. What's going on? Like, man, my other friends are just so intelligent, man. They would just get it. நான் சத்தியமா சொல்றேன், நான் ரொம்ப பெரிய கெட்டிக்கார மேத் பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். எல்லா பேருக்கும் ஃபிளாஸ் இருக்கு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் they stick, those who go far stick through with their things. Look, obviously some people are gifted with better minds than others. Now they deny பண்ண போறது இல்ல, but it's not as if அவங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து உடனே ஞானம் வந்து மாறினா. They also work through the process. என்னது, they tend to be a bit more patient. இது வந்து ஒரு meta skill. It's a skill to acquire skills மாதிரி. And I think it is so important. I think இதை பத்தி நம்ம blog post எழுதலாம். The meta skill. Learning is truly a meta skill. And if you can grasp it, you can really succeed and flourish in life. ஏன்னா அந்த லேர்னிங் தானே வந்து it allows you to gain new skills. So அதுவே அந்த ஸ்கில்லே நீ கத்துக்கிட்டீங்கன்னா then you can learn anything actually. Anything Exactly. the world is your oyster அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. I mean, language-ஓ, like natural language-ஓ இல்ல கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜோ இல்ல மியூசிக்கோ. நேத்து நிறைய அந்த மலர்கள் கேட்டேன் பாட்டு இருக்குல்ல, அது நிறைய திருப்பி திருப்பி போட்டு கத்துக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனா முக்கியமான பாயிண்ட், ரெப்படிஷன் ஒழுங்கா பண்ணணும். சும்மா தப்பான மிஸ்டேக் திரும்பி பண்ணிக்கிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. So let me clarify. So knowledgeல நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்கு. ப்ரொசீஜரல் நாலேஜ் இருக்கு, ப்ராப்போசிஷனல் நாலேஜ் இருக்கு. ப்ரொசீஜரல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவே. நல்லா ப்ரொசீஜரல் நாலேஜ்னா ஒரு சாமான எப்படி பண்றது, கார் ஓட்டுறது, சைக்கிள் ஓட்டுறது, லைக் ஒரு ப்ரொசீஜர், அதாவது ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. அது நீங்க டெக்ஸ்ட் புக்கால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, அதை கொண்டுட்டு வர முடியாது. ப்ராப்போசிஷனல் நாலேஜ் வந்து இட்ஸ் அபவுட் ஃபேக்ட்ஸ். லைக் வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து the world's biggest country, the world's biggest population, அந்த மாதிரி அது மாதிரி இருக்கு. பட் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் ரீசனிங் இருக்கு. அதாவது நீனே ஒரு புது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கொண்டுட்டு வந்தேன்னா, should it be a interpreted language or should it be a compiled language? அதோட ட்ரேட் ஆஃப்ஸ் என்ன, அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்போசிஷனல் நாலேஜ். You can express it as a series of statements. You can make premises and then you can generate a valid conclusion. So அது மாதிரி இருக்கு. ஸோ ப்ரொசீஜரல் நாலேஜுக்கு தப்பான ரெபல்யூஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்க, அந்த பியானோல அந்த தற்றையை அந்த பியானோ வாசிக்கும் போது அந்த மாவையும் காவையும் மிக்ஸ் பண்ணி திருப்பியும் போட்டு 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 அது யூர் லேர்னிங் ராங் திங். அது டசன்ட் ஒர்க். ப்ரொசீஜரல் நாலேஜுக்கு. ப்ராப்போசிஷனல் நாலேஜுக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் யூஸ்வலி ஒரு சாமா கிளிக் ஆகலைன்னா ஏதோ 2-3 ஃபவுண்டேஷனல் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு, மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு, வீக்கா இருக்கு, அல்லது தப்பா இருக்கு. ஏன்னா வந்து நாலேஜ் வந்து யூஸ்வலி ஸ்டாக்ட் ஆன் பாரு, இட்ஸ் பில்ட் ஆன் அதர் திங்ஸ். டிபிக்கலி மேபி ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்சஸ் நாட் சோ மச். எஸ்பெஷலி இந்த சயின்சஸ் வந்து உனக்கு ஃபேக்டோரியல் தெரியலன்னா வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல கத்துக்கிறது கொஞ்சம் கூட கஷ்டம். building blocks மாதிரி லெகோ மாதிரி. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அந்த பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் உனக்கு ஏதோ மிஸ்ஸிங்கா இருக்குன்னா, என் பாயிண்ட் என்னன்னா, ப்ராப்போசிஷனல் நாலேஜுக்கு யூ ஹேவ் டு மேபி trace back, find out what you know for sure, அல்லது identify what you think is correct but actually is false, and rectify it and then get back to speed மாதிரி. அதாவது essentially வந்து throwing darts and hoping that something sticks வந்து rarely works, especially the sciences la programming la. You really have to understand what's going on. The binary, either you know it or you don't. It's a zero or one. Zero or one. So but இதெல்லாம் வந்து of course these are learning is the most important meta skill, and இது வந்து you pick it up through your own personal experience, but of course you can jumpstart it by learning about learning from others, like in the podcast மாதிரி. So piano வந்து ஒரு procedural skill ஆ? Yes, நான் சொல்லுவேன். I mean அந்த மூவ்மெண்ட், அது எப்படி நீ டெக்ஸ்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது பாரு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ்ல. அந்த ஃபீலிங் அந்த எப்படி அந்த ஹேண்ட் மூவ் ஓகே. நல்ல சித்ராவா கேஎஸ் சித்ரா பாடினது.
வைரமுத்து எழுதின வரி, ஏஆர் Oh, ரஹ்மான் கம்போஸ் பண்ண சாங். நல்ல பாட்டுடா. yeah, நல்ல பாட்டு. So, நல்ல பாட்டு. in touching on procedural uh, skills, I mean, piano நானும் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். Maybe not as fully fledged as yourself, but I mean, let me explain how I break down the songs and how I learn them, and maybe see what are the similarities with you have. So நான் என்ன ஒரு பாட்டு எடுத்தேன்னா, at first I was like, என்னது, I'll try it out. Right. And I'll freak out. Like, oh my god, எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. Like, okay, let's choose next song. And then I'm jumping over a lot of songs that Yes. it's deemed to be pretty easy according to the guy who has and the key speaks. Shout out. எப்பயுமே எல்லாமே ஈஸி சாங்ஸ். ஆமா, இல்ல தெரியல மேன், உனக்கு ஈஸி சாங்கா இருக்கலாம், எனக்கு செம ஹார்டா இருக்கு. Okay, but really props to you. நல்ல, I mean, after a while you அந்த சேனல் சொல்ல எல்லாருக்கும் யாருக்கும் தெரியும். He speaks, KEY okay SPEAKS. லிங்க் கொடுக்குறேன், லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும், யூடியூப் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழ. And அந்த நம்ம யூஸ் பண்ற வர்ச்சுவல் பியானோவும் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். அப்புறம் அது பேர் ரிகர்சிவ் பியானோ ஆர்ட்ஸ் நினைக்கிறேன். லிங்க் கீழ இருக்கும், இங்க கீழ இருக்கும். நீங்க ஸ்பாட்டிஃபைல கேட்டா வந்து லிங்க்குமே அந்த மேல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும், நம்ம போடுவோம். ஓகே கேரிங் ஆன். கெட்டிங் பேக் ஆன் ட்ராக். சோ நான் என்ன பாப்பேன்னா, தென் ரியலைஸ் ரொம்ப ஜம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I got to sit down on one song and like learn it properly. Commit. Yeah, commit. அந்த கமிட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கிறேன். So that's when அந்த வசீகரா பார்த்து நினைக்கிறேன். So இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ண. ஆமா, I break down. So நான் முதல்ல ஒரு வாசிச்சிருப்பேன், ஒரு ஒன் அந்த ஒரு 4 lines or 5 lines break down பண்ணிட்டு ஒரு தடவை I will just play it on the keyboard. அப்புறம் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல 2 lines கத்துக்குவேன். 2 lines மாஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த அடுத்த 2 lines, அப்புறம் இந்த 2 lines அந்த ஒரு chunk of 5 lines பண்ணதுக்கு அப்புறம் I group them up. I chain them up. 5 lines பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்த 5 lines, அப்புறம் திருப்பி வந்து அந்த 10 lines பண்ணுவேன், அந்த 2 செட் சேர்த்து பண்ணுவேன். அப்புறம் ஃபுல் சாங் வந்துடும் யூசுவலி. ஐ மீன் தமிழ் சாங் தெரியும்ல, இந்த சரணம், பல்லவி, முக்காவாசி எல்லாம் வந்து அதே ரிப்பீட்டா தான் இருக்கும். பெரும்பாலும் ஒரு 3 or 4 செக்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும், மத்ததெல்லாம் sort of repetition, especially in piano film music. the keys are more or less the same, right? So ஒரு 3-4 sets, ஒரு proper 3-4 setsல you should be able to mimic I mean ஒரு தமிழ் மூவி சாங். அப்படிதான் நான் பண்றது. நீ how do you do own process என்ன? So என் journey is sort of mirrored yours. ஏன்னா நானுமே ஆரம்பத்துல கண்டபடி ஜம்ப் பண்ணுவேன். ஏன்னா வந்து இந்த பியூட்டிஃபுல்லான சாங்கோட இந்த ஒரு மைக்ரோ செக்ஷன் மட்டும் வாவ் ஆசம் மேன், அதை மட்டும் வாசிட்டு sort of நானுமே ஜம்ப் பண்ணேன். ஸ்நேகிதனை வாசிச்சேன், அப்புறம் வந்து வசீகரா வாசிச்சேன். பட் அது தப்பான்னு எனக்கு தெரியல. I think ஆரம்பத்துல வந்து you're sort of just sampling. I think it's perfectly fine. I think so. ஏன்னா ஆரம்பத்துல ரொம்ப சீரியஸா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. You're trying to figure out, am I even interested in this மாதிரி? So it's perfectly fine. But ஒரு natural evolution என்னன்னா, you want to develop mastery after a while. And mastery வந்து takes practice, it takes concentration. And என்னோட realization என்னன்னா, similar to yours, mirroring your experience. என்னன்னா வந்து okay, I have to commit. So நான் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த டாக்டர் லாவண்யான்னு ஒரு லேடி இருக்காங்க, அவங்க வந்து இந்த ஃபிலிம் சாங் ஸ்வரம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அஃப்கோர்ஸ் இன்டர்நெட் ஆடியன்ஸ் வந்து மெயின்லி வந்து வோக்கலிஸ்ட். பட் அதை கேட்டுட்டு நானே சொந்தமா வாசிப்பேன். லைக் அந்த தமிழ் நோட்டேஷன்ஸ் இங்கிலீஷ் பியானோ நோட்ஸ் வாசிக்க முடியும். அது ஸ்கில் எனக்கு அது இல்ல. அதுவுமே எனக்கு டைம் எடுத்துச்சு. and sometimes I get a bit confused. அந்த சின்ன காவா பெரிய காவா, ஆனா அதை நான் பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்பேன். லைக் டிங் 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 டிங், okay this sounds better, இது மேட்ச் ஆகுது. but sometimes என்ன thing, something after a while you realize வந்து certain keys go together. அது என்னன்னு தெரியல. இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த பா
பா த சா. அது வந்து ரொம்ப அந்த காமன். நிறைய இது வந்து த த ர த த த ர த. அது வந்து BAG தானே? சாரி, ஆமா, அது வந்து CAG அது வந்து ஜி ஜி பிசி AC. ஜிபிசி ஆமா, GBC. அது ரொம்ப ஜிபிசி வித் காமனானது. ஏஸ்கேப். அது தானா ஆமா. அது அது அப்புறம் வந்து தானா அது மேல ஒரு 1 2 லைக் 1 2 Yeah. microtones, semitones up my ta-na-na-na அப்படி கீழே இறங்கும். So yes, and you realize these patterns. And நான் பார்த்த வரைக்கும் it's much easier to pick up new tunes now than it was before. ஒரு chunk இருந்துச்சுன்னா I am able to generally pick it up faster. But still என்னோட லிமிடேஷன் என்னன்னா காலப்பிரமாணம்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கு மியூசிக்ல. அதாவது Okay. டெம்போ மாதிரி. I tend to jumble that up. When sometimes your hands when they don't move as fast. Still with the limitations of the instrument, the virtual piano, but nonetheless, even where there are no shortcomings with the instrument, the feeling sometimes I take a longer break than necessary, or the chinna break so the pacing now develop. And the pacing I think can be rectified with the நீ பாடிக்கிட்டே பாசினா I think you should be able to get the pacing better நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரையில. அது fine. I think அது வேலிடான தாட் நினைக்கிறேன். But usually வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் I'm able to play in the piano things that I'm unable to vocalize. I mean, not just vocalize well, but vocalize as fast. அந்த மலர்கள் கேட்டது வந்து வாசிக்கிட்டே பாடுறது அது வேறொரு ஸ்கில் ஐயா. அது முதல்ல பாட தெரியணும், அப்புறம் வாசிக்க தெரியணும், அப்புறம் ரெண்டே சேர்த்து செய்ய தெரியணும், சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி. ஆமா, அது நாட் ஈஸி. அப்புறம் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா வந்து I'll pause. Yeah. But என்ன good thing about piano, the moment you like நீ இப்ப கிரி வாசிச்சேன்னா இப்ப I know இது தப்பான ஒரு கீயா இருக்கு, இது doesn't seem right. அது ரொம்ப ஆப்வியஸா தெரியாது. Sure. I mean அது மத்த இன்ஸ்ட்ருமென்ட் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன், but sing பண்ணும்போது harder to pick up. But yeah, I think coming back to learning, I think some people overall வித்தியாசம், and I think சில பேருக்கு வந்து they need to see the needle move இல்லையா. அதனால நம்ம வந்து we're not learning Beethoven songs here, we're only learning simple movie songs இல்லையா. simple piano chords. ஆமா, and you feel good about yourself. Oh, okay, இந்த கத்துக்கிட்டேன், இந்த 3 சாங் நான் கத்துக்கிட்டேன் இல்லையா. I think same thing goes for anything in that matter. படிக்கும்போது ஏதாவது கோல்ஸ் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா it kind of motivates you. Okay, இது பண்ணிட்டேன், இது பண்ணனா இந்த லெகோ பிளாக் நான் கத்துக்கிட்டேன், so I can layer more on top. அந்த மென்டாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கிறேன். I don't want to speak for others, but எனக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். Sure. One thing I would add என்னன்னா, often the goals that we pursue, அதாவது நம்ம என்ன இலக்கு வச்சிருக்கோமோ அது வந்து tends to be abstract and far away at times. And அதாவது whether we are getting closer or not, அது வந்து அவ்வளவு unclear தான் இருக்கும். பட் நிச்சயமா நீ சொல்ற மாதிரி ஒரு ப்ராக்ஸி மெட்ரிக் வச்சுக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா காலையில எந்திரிச்சோன்னு உனக்கு தெரியணும் என்ன பண்ணணும்னு to get there. Okay, let me put it this way. அவ்வளவு ஹை லெவல்ல சொல்லலாம். அவுட்புட் மெஷர் பண்ணலனாலும் இன்புட்டாவது மெஷர் பண்ணணும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் மேட்ச் இருக்காது. இப்போ நீ ரொம்ப டஃப்பான மேத் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, it requires 5 hours of concentration. And the first 1, 2, 3, 4 hours in the breakthrough made up, but you don't feel like you're moving the needle, but actually you are advancing it. But அது மாதிரி intellectually challenging tasks, or more broadly input and output mismatch இருக்கும்போது you are better off measuring your input than your output. அதாவது எத்தனை மணி நேரம் சொல்ல பண்ண ஒழுங்கா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ணனா, ஸோ அதுவே உனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணும். அதுல தான் you have to feed off of that. இப்ப பியானோ மாதிரி இன்ஸ்டன்டா அந்த நோட் கரெக்டா கிடைச்சிட்டது, அது ஓகேவா. கம்போசருக்கு வேற மாதிரி ஃபீலிங் பாரு. I was getting to the point of outputs like these in the piano வாசிக்கும்போது, when you understand like when you can learn a song, அது some people like to do that kind of learning where the feedback is immediate and they can see like okay, நான் ஒரு 2 daysல learn கத்துக்கிட்டேன். It's not like ஒரு 5 daysல கத்துக்கிட்டேன், 6 daysல கத்துக்கிட்டேன்னு இல்ல.
ம். So maybe when you're getting started in a new subject, இந்த மாதிரி smaller goals எடுத்துக்கினீங்கன்னா it kind of layers on top. So வந்து you can take maybe in a year's time you can take a Beethoven and we can, you know, Or sheet Ellis, music பார்த்தே பண்ணலாம். you know, ஏதோ And Johann then Sebastian Bach ஓட, I mean, I'm many months away from that, but I mean, முதல்ல ஒரு பியானோ வாங்கணும், ஒரு full electric keyboard அது மாதிரி வாங்கணும், அப்புறம் I have to learn it. But உண்மையாவே எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. I mean, மியூசிக் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாள் நீண்ட நாள் பேஷன், பட் ஃபைனலி ஐ ஃபீல் லைக் ஓகே அந்த பில்டிங் பிளாக்ஸ் மெதுவா செட் ஆகுது. அந்த ஓகே ஐ கேன் அட்லீஸ்ட் ரெகக்னைஸ் சம் நோட்ஸ், ஐம் ஏபிள் டு put together things, synthesize new tunes and very very rudimentary, but it feels like okay man. I think இவ்வளவு பேசிக்கான ஸ்கில்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கும்போது ஏ ரஹ்மானுக்குலாம் எப்படி இருக்கும்? ஓ மை காட், நீ யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஐ நெவர் தாட் அபௌட் இட் till now. Like oh wow, ஒரு சாங் கேட்டனே ஓகே wow. Music creation வந்து almost like essay writing மாதிரி நினைக்கிறேன். You feel good having written, but writing is a torture. Composing வந்து man, உனக்கு infinite possibilities. How do you scope it down and pick the right note or the right set of notes for the tune? Like அது intuition வேணும், training வேணும். நிறைய I think தெரியலையோ இல்ல they have overlooked this issue. I mean they have overlooked the capabilities of the composer. எனக்கு தெரியல. அப்ப இந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்குமே அந்த கம்போசர் தான் பண்ணணும். அது I think a lot of people don't know about it. அது கூட கஷ்டம் நினைக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட். ஏன்னா வந்து ஒரு பாட்டுனா ஐ மீன் ஒரு 5 minutes பாட்டுனா ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுக்குறாரு டைரக்டரு, ரைட்? ஐ திங்க் நிறைய ஏ ரஹ்மானே நிறைய வீடியோ எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு, லைக் ஹவ் வாஸ் த மியூசிக் கிரியேட்டட் அண்ட் கிரியேஷனுடைய ஜேர்னிலாம். ஐ திங்க் தட் இஸ் த ஈஸியர் பார்ட். என்னை பொறுத்தவரையில ஹார்டர் பார்ட் இஸ் அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர். ஓ வாவ், அது கூட இம்ப்ரெசிவ் நினைக்கிறேன். What are your thoughts? எனக்கு அதை பத்தி நான் ரொம்ப பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் நோட்டீஸ் பண்ணது இல்லை, டு பி ஆனஸ்ட். யூசுவலி நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த மெயின் சாங்கோட ஏதோ ஒரு பல்லவியோ அது மாதிரி ஏதோ ஒரு எக்ஸெப்ட் என்னோட இருக்கும், ஸ்லோவரா ஃபாஸ்டா அது மாதிரி. So okay, எனக்கு I can't speak about that intelligently, so I'll keep quiet. என்னை பொறுத்தவரையில that to me, I think a lot of people overlook the fact that they also compose the background score, and I think அதுமே pretty cool நினைக்கிறேன். I think it's harder than composing say a 5-minute song. Yeah. I don't know, ஏன்னா வந்து நீ நினைக்கிற it's just a function of the same ஒரு song நீ compose பண்ணும்போது it has to go with the lyrics, which can be challenging. And especially because most background scores are derivatives of the main song, so they're put a challenging. I don't know how. I don't have a strong opinion about this, although I'm inclined to believe I don't think it's just hard. I think the main song is harder than I think. Okay. Yeah, agree to disagree, but okay. Sure. So yeah, so I think learning about the varam pesna. So I think sort of key takeaways எனக்கு என்னன்னா, I mean இது ஒரு weird-ஆன thing. It's only when you verbalize that you achieve clarity about your own ideas. நான் பார்த்த வரைக்கும் either through writing or the speaking with someone else, essentially you are communicating, and that communication leads to clearer thoughts. நான் பார்த்த வரைக்கும் அதுவே ஒரு takeaway. But அது kind of matter. But I think என்ன நம்ம பேசணும்னா learning, how do you optimize your learning? For procedural skills, you need repetitions, you need to set small goals, you need to get the feedback, you need to be encouraged by that. Propositional knowledge is somewhat similar. You need to set small goals, get feedback, know that you're on the right step. But at the same time, you need to make sure that your foundational concepts are accurate. And not repeating the same mistakes. அஸ்திபாரம் கரெக்டாக அஸ்திபாரமே கொஞ்சம் பலவீனமா இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் புதுசா கொண்டுட்டு வர்றது கஷ்டம். ஸோ அது என்னமோ அந்த வடிவேலு காமெடி இருக்கும்ல, பாடி ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் வீக் ஆமா ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் மேல கட்ட முடியும் இன்டெலெக்சுவல் கான்செப்ட்ஸ்லாம். அதே மாதிரி ஐ மீன் சேம் திங். ஐ மீன் நவாலோட ட்வீட் இருக்கு. ஐ மீன் I can't remember the exact tweet, but என்னன்னா வந்து focus on the foundations. அதாவது ஒரு tweet இருக்கு, I would rather learn basic arithmetic than learn calculus மாதிரி, because honestly
உன்னோட பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இல்லைன்னா no use, man. You're just wasting your time. If you think that maybe you can rather take a shortcut and somehow skate by without the foundations, you're just fooling yourself. நான் நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணிருக்கேன் ப்ரோக்ராமிங். ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் புரியல வச்சுக்க. ரொம்ப நாளா எனக்கு வந்து இந்த ஏசிங்க் வெயிட்லாம் புரியல ரொம்ப நாளா. இப்படி எப்படிலாம் ஸ்கர்ட்லாம் நான் பார்த்தேன். I had no choice. I had to just put in the time, 1-2 hours. Okay, இதுதானா, call back now. Okay, get it. I'm going. So I think giving stipulated times for your learning is also helpful நினைக்கிறேன் இல்லையா? Like என்ன மாதிரி சொல்ற? காலையில okay, every Monday before lunch நான் வந்து பியானோ வாசிப்பேன். Every like எனக்கு ஒரு பிரேக் இருக்கு between maybe 2 to 5. So 2 to 3 நான் அதை கத்துக்குவேன். கொஞ்சம் ஒரு டைம் டேபிள் ஆஃப் சார்ட்ஸ். என்னை பொறுத்தவரை டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ டோன்ட் நோ, அது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சில பேருக்கு. இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பட் இதை நான் டிஸ்அக்ரி பண்ணல நெசசரிலி. பட் ஜஸ்ட் டு ஆட் ஆன், நான் பார்த்த வரைக்கும் டாஸ்க் ஸ்விட்சிங் இருக்குல்ல, அதாவது நான் நேற்று கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் இந்த வேலை செய்தான். ஓகே, லஞ்ச் டைமுக்கு முன்னாடி அவர் லேர்ன் solidity, அப்புறம் வந்து அவர் ஒர்க் ஆன் டிசைன் ஃபார் அ ப்ராடக்ட், அண்ட் தென் அவர் ஷிஃப்ட் டு ரைட்டிங். It doesn't quite work out, man. ஏன்னா task switching maybe ஒரு காஸ்ட் இருக்கு. You know, when you are sitting and thinking about the problem abstractly, you might think, okay, I'll just switch. But அது மாதிரி ஒர்க் பண்ணாது. Typically you have to, there's a cost to it. So நான் பார்த்த வரைக்கும் it's better to work in series மாதிரி, like, you know, just do one thing whole day, just solidity programming. அல்லது whole day நான் வந்து என்னைக்கும் பியானோ வாசிச்சது இல்லை. பட் பியானோ வந்து sort of, instead of browsing on Twitter, அது ஒரு like ஒரு short break மாதிரி. But you know, writing, but timetable எனக்கு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணதுல sort of, okay, what gives me energy at the moment. ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட்டான டைம் டேபிள் நான் சொல்லல, ஒரு ரஃபா. Okay, that makes sense. Like 2 to 5 எனக்கு பிரேக் இருக்கு. I think maybe I should work on this மாதிரி. Like you're not saying 2 to 3 p.m. இதான் நான் செய்ய போறேன். இது ஸ்கூல் டைம் டேபிள் மாதிரி இல்ல. இது ரொம்ப like okay 3 மணிக்கு பெல் அடிச்சிட்டாங்க, let's go to the next class அந்த மாதிரி இல்ல. No, நான் agree பண்றேன். Okay, let me frame it this way. நான் பார்த்த வரைக்கும் காலையில ஓடுனா பிளஸ் தியானம் பண்ணனா பிளஸ் இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்ட் பண்ணி, அதாவது I don't touch food at all till 12 ஏதோ 18-19 hours, அந்த 3 திங்ஸையும் நான் பண்ணேன்னு வச்சுக்க, everything falls in place. பட் இந்த 3 ஏதாவது ஒன்னு காம்ப்ரமைஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்க, இத பத்தி நான் ஒரு ஆர்டிகல் எழுத போறேன். அதாவது இதோட ஓப்பனிங்கே என்னன்னா, you know, they say that take care of the day and you'll take care of the years. But surprisingly, the productivity of your day depends on a few fleeting moments. Maybe a few micro decisions. Do you decide to open up your email first thing in the morning? Do you decide to scratch the itch and visit Twitter? And it can just spiral out of control. You go down a rabbit hole. அது diversion போச்சுன்னு வச்சுக்க, அது ஆன் ட்ராக் கொண்டுட்டு வருது. It is just so difficult. So அது நான் ரியலைஸ் பண்ணிருக்கேன். ஒரு ருட்டீன் இருக்குது யூஸ்ஃபுல். ருட்டீன் அதாவது ரொம்ப ஹார்ட் கார் டைம் டேபிள் இல்ல, சார்ட் ஆஃப் ஓகே, ஈவன் வித்வுட் திங்கிங் ஐ நோ I'm waking up, I'm doing some sort of an exercise, I'll walk, run, gym, ஏதோ I'm meditating right after I shower, and I'm not going to touch food till 12. Maybe I can extend even beyond that. But அது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சுன்னா you can sort of improvise. இது ஜாஸ் மியூசிக் மாதிரி, மேன். ஃப்ரீ ஸ்டைல் இம்ப்ரவைசேஷன் எதுவுமே இருந்ததே இல்லை. உனக்கு ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் வேணும். ஓகே, 4 beats 2 beats 2 beats, அப்புறம் போகலாம் அதுக்கப்புறம். ஸோ எனக்கு இது வந்து என்ன ஸ்கர்ட்டிங்கா என்னமோ சொல்லுவீங்களே, என்னது ஜாஸ் இம்ப்ரவைசேஷன் அப்படியா? ஸ்கேட்டிங் என்னமோ சொல்லுவீங்க எனக்கு தான். ஸோ பட் யா, பட் கான்செப்ட் என்னன்னா, உண்மையாவே கெட் த பேசிக் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் மாதிரி. உனக்கு ஒரு ரூல்ஸ் தெரியும். ஓகே, ஆஃப்டர் 10 PM நான் வந்து லேப்டாப் திறக்க மாட்டேன். அது மாதிரி பேசிக் ரூல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, நம்ம இது ஒரு வேறொரு பாயிண்ட், which is because the productivity of your day turns on these micro moments, and the micro moments வந்து you might actually make something, you might make a decision that is counterproductive. நீ என்ன பண்ணணும், அந்த
environment வந்து you want to structure it such that you are more disposed to make the right decision. உதாரணத்துக்கு ஒரு சொந்த ரூம்லயே வந்து ஒரு ஸ்நாக் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்க, Yeah. ஒரு பாக்கெட் பிஸ்டாஷியஸ் ஒரு டேபிள்ல இருக்கு, நீ 12 மணி வரைக்கும் சாப்பிடாம இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், இப்ப நீ இப்பதான் ஓடிட்டு வந்த, கண்டிப்பா ஒரு டெம்டேஷன் இருக்கும். நிச்சயமா நிச்சயமா. Yeah. அது மாதிரி நான் பார்த்த வரைக்கும் you have to sort of the micro nudges. You have to design the environment. I mean, because so much of our decision on this, so even the type 1, type 2 decisions, like type 1, I think type 1 thinking fast, like, like snap, like subconscious. Type 2, I might be mixing this up. Let me check this real quick. Type 1. Inniki for the first time, 21 hours pass panna. Nice. It's quite impressive. Oh, you got system 1 and system 2. System 1 system I should know 1. this, by the way. Na படிச்ச மாதிரி தான் நினைப்பு இருக்கு, but I don't remember. System 1 fast. System 2 slow. அதாவது இப்ப நம்ம இப்ப பேசுற மாதிரி like ரொம்ப deliberate-ஆ like இப்படி பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணுவோம் அதெல்லாம் நீ யோசிக்கிட்டு, but on the spot அந்த temptation வரும்போது system 1 like, oh okay, I'm low on glucose, so mindல ஓடுது subconsciously. ஆமா. Man, that's pretty good food, man. It's okay. நான் 16 hours pass பண்ணிட்டேன், இன்னைக்கு போதும், பரவாயில்ல. Something like that happened to me actually. On Monday, எனக்கு first time 6 to 8 p.m. class இருந்துச்சு. Right. நான் 5 மணிக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன் before class. 6 p.m. 6 p.m. class. கொண்டு போன சாண்ட்விச் சாப்பிட்டுட்டேன் ஸ்கூல்ல. 8 மணிக்கு நான் நடந்துக்கிட்டு இருந்தேன். லைக் நான் 8 மணிக்கு யூஸ்வலி சாப்பிட மாட்டேன், 7 மணிக்கு அப்புறம் சாப்பிட மாட்டேன் இல்லையா, இன்டர்மீடியட் மார்க்ஸ் பண்றதுனால. அப்புறம் டங்கின் பார்த்தேன். பரவாயில்ல, இன்னைக்கு just one day, man. Just இன்னைக்கு just go and grab a Boston cream. Right. Boston cream சாப்பிட்டேன். அப்புறம் லைக் இன்னும் பசி தீரல. லைக் ஓகே, ஒரு முறுக்கு பாக்கெட் இருந்துச்சு. ஓகே, அப்புறம் முறுக்கு பாக்கெட் சாப்பிட்டு சேவரியில முளைக்க கூடாது. ஓகே, ஒரு சாக்லேட் சிப் குக்கி சாப்பிடுவோம். Oh my god. நான் அதுக்கப்புறம் நான் லைக் I felt so bad about myself that like அவ்வளவுதான். I think 9:30 நான் தூங்கிட்டேன். Like okay, I need to sleep and I need to make sure that that tomorrow morning is going to be a good one. இது okay, once again, பாத்தியா, அதாவது ஒரு path dependence மாதிரி இருக்கு. The way that your day turns out even at that late stage depends on these micro moments. அன்னைக்கு மட்டும் அந்த path எடுக்காம வேற டன்கின் டோனல் பார்க்கணும்னு வச்சுக்க, பாதையே வேற மாதிரி போயிருக்கும். பட் நான் வேற ஒன்று சொல்லணும், one day ஆஃப் ஆஃப் போனிச்சுன்னு வச்சுக்க, you're honestly better off just switching off and restarting than hoping that your day works out. But அது பத்தி யோசிக்கிட்டு இருந்தாலும் நல்லது இல்ல, டு பி ஆனஸ்ட். யோசிக்கிட்டு இருந்தாலும் பட் அது நடக்கும்டா, அது உருத்தம். நான் பார்த்துட்டேன், எனக்கு அட்லீஸ்ட் உருத்தம். எனக்கும் இன்னைக்கு நான் உருத்தலன்னு சொல்லல, பட் we need to like okay, பரவாயில்ல, லைக் ஐ மீன் மத்த நாள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு தானே இருக்கோம், இது ஒரு எக்ஸெப்ஷன். அதை விடணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம. அதாவது you shouldn't be so harsh towards yourself. I agree with that 100%. But and there is gnawing disappointment இருக்கும். ஏன்னா அதுமே ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தானே, நீ யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா. 100% நான் ஒத்துக்கிறேன். அதாவது yes, overall if you are doing things right, it's okay, man. I mean like 100% compliance once in a while okay. Yeah. இத பத்தி நான் ஒரு புக் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, இப்பதான் புக் வந்துச்சு ஆக்சுவலி. Dopamine Nation, Finding Balance in the Age of Indulgence. இத படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இத பத்தி மேபி நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம பேசுவோம். மேபி இது 2-3 புக் இருக்கு இந்த லிஸ்ட்ல. இப்ப அந்த கால் நியூபோர்ட் பத்தி நினைப்பு வந்துச்சு. அந்த அவர் சொல்லிருக்காருல, லைக் I think he only worked 4 or 5 good hours every day நினைக்கிறேன். And he wrote like 6-7 papers, educational papers. More than books எழுதினாரு, பேப்பர் எழுதினாரு, and he has like a family and a dog. Family. Yeah. And I think even in his free time, he goes out to walk. I think Georgetown professor. Professor, yeah. But he was studying his PhD in MIT. Right. Social media cut off பண்ணிட்டு scroll பண்றதுக்கு பதிலா if you read, அல்லது just rest, and productivity will be off the charts நினைக்கிறேன். I mean, yeah. I say that I haven't implemented that fully, partially,
maybe 25%. Getting there, but டீப் ஒர்க் நினைக்கிறேன். yes, டீப் ஒர்க் deep அவர் work. சொன்னது டீப் ஒர்க். யா நிறைய புக் எழுதிட்டாரு, பட் டீப் ஒர்க் அவரோட மெயின். இன்னொரு புதுசு ரிலீஸ் பண்ண போறாரா? என்ன தெரியல. இட்ஸ் அபவுட் why shouldn't check your emails or something along those அது lines. ரிலீஸ் பண்ணிட்டார் நினைக்கிறேன்டா. ஓகே, தெரியல. Let me check. And I'm currently listening to his podcast. And the first episode போன வருஷம் ரிலீஸ் பண்ண நினைக்கிறேன். So probably ரிலீஸ் பண்ணிட்டாரு. A world without emails. Okay. ஆமா. So yeah, so இதெல்லாம் நல்ல thinkers, நீங்க நல்லா படிச்சு பார்க்கலாம். For sure, Cal Newport, இந்த Anna Lemke, Dr. Anna Lemke. So இதெல்லாம் பத்தி அப்புறம் பேசுவோம் நெக்ஸ்ட் வீக். நான் இதை பார்த்தோன்னே பேசுவோம். உனக்கு டயர்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கறதுக்கு. Sure, ஆமா. நாளைக்கு ஒரு quiz இருக்கு. So okay, all the best, man. Okay, folks, once again ரொம்ப நன்றி கலந்துக்கினதுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த எம்ப்ரோஸ் பாட்காஸ்ட் நிறைய இட்டரேஷன்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ரொம்ப ஒரு கேஷுவலான கான்வர்சேஷன். கேஷுவலா இருந்தாலும் we hope that நிறைய என்ரிச்சிங் ஒப்பீனியன்ஸ் இதனால கலந்துரையாடல் நடக்குது. இதனால உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு இது பெனிஃபிஷியலா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்க கருத்துக்கள் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து இந்த காமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க, அல்லது நன்றி. Of course, ரொம்ப நன்றி. இதான் எங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் ஃபியூல் மாதிரி to keep going. நம்ம அம்மாவுக்கு இந்த பாட்காஸ்ட் பத்தி தெரியுமா? தெரியல. ஷேர் பண்ணுவோமா? சொல்லவா? ஓகே. அவ என்ன ஃபீல்? ஷவுட் அவுட் டு அம்மா. ஓகே, ஷவுட் அவுட். உங்க மசாலா பிடிக்கல, ரொம்ப நன்றி. Makes my cooking much easier. But yeah, share பண்ணுவோம் maybe. Okay guys, that's the end of the episode. Next week மீண்டும் சந்திப்போம், and eldest brother join பண்ண போறோம் அப்ப. Okay, thank you so much guys. Take care. Bye. Stay safe.